finished there because it's part of the Antarctica. Chilean Antarctica also is district. Literally, there is a road there that is called the end of the world road. And that's what it says in Spanish. Is that right, Pastor Biaggi? And the other Spanish speaking here. La ruta del fin del mundo. Okay? The road of the end of the world. That's the name of the road there. Because you go nowhere after that. There is nothing after that. And they are building a nice chapel. There are a small group of believers in that community. And we went on the top of the mountain there, and you can see the flag. And literally, the Lord has blessed His church to establish a new place. It's like when you read in the Psalms, Psalms chapter 2, verse 8, that says, "Ask of me, and I will give you the nations for your inheritance, and the ends of the earth for your possession." Amen. Think about this. And you may say, "Oh, I just have one country in my union." Yeah, but how many language groups you have? I was talking to Pastor Michael. Where's Michael? Michael on the back, the youth director in Congo, right? But he was saying that they have about 1,000 different languages in their country. I mean, it's a French-speaking country, but they have hundreds of dialects and different local languages. And you have tribes in your territory. Are you reaching all those tribes? So when you say, well, we are doing mission, or you're doing all right, it's not reaching out a new city, municipality, or zip code, neighborhood. You may enter into a city, but if you have Muslims there and there is no work among the Muslims, you didn't reach them. If there's Chinese and you haven't done any work among the Chinese, you didn't reach them all. And the list goes on and on. And then you have the affluent, you have the rich, you have the poor, and you have all kinds of people between. So some of the current issues in mission takes us to think not only in terms of geographic, reaching out different places, but also reaching different groups. And the strategic plan I will go, that Dr. Biaggi mentioned to earlier, try to address the different challenges we face in different areas, even internally, to fulfill the mission of the church. And we heard this morning when it was presented, the mission of the Seventh-day Adventist Church. And this has been updated a few years back. And it says, in a not so clear way in other parts, even before that, even when the prophecy was made about the descendant of the woman, okay, we see the message there. But here, when God told Abraham, I'll make you into a great nation, I will bless you, and you will bless others. All peoples of earth will be blessed through you. Think about this. When God called Abraham with a purpose, and this purpose was to bless, to receive a blessing, to become a blessing to others.
So when we receive, and how blessed we've been with the Adventist message, the knowledge about the principles of health, principles about Adventist home, the spirit of prophecy, the Sabbath, as I mentioned this morning. People that don't even believe in God believe in the importance of a Sabbath rest, weekly rest. We've been blessed with all that knowledge, but we've been blessed to become a blessing to others. And this is what God told Abraham. So these are twin promises. You have the top line, which is God telling Abraham, I will bless you. And there is a bottom line, I will bless you, so you will be a blessing to others. So there are two components on this call to Abraham. There are other places in the Old Testament, like Isaiah, and we sing about this when we came back after our brief break this morning. When Isaiah had that vision of the throne of God, and then he heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And then he said, here am I, send me. So the Lord said, go and tell these people. See, the message of the Great Commission and the call from God to each one of us, it started a long time ago before Jesus' command, go and make disciples. But definitely, this is the most well-known part of the Great Commission, or expression of the Great Commission. In Matthew 28, this is why it's used so much, so often, to refer to the Great Commission, because it's more detailed, right? You see there 4 important verbs. I always like to remember that. You see go, make disciples, baptizing, and teaching. And even though in the King James Version, it doesn't use make disciples, use teaching twice, but those have studied Greek in the New Testament see that these are 2 different words. So the first time is better translated into make disciples, because it's teaching through your practical daily life. It's not something that you read in a book or attend a weekend. You can read a book and learn about the doctrines, but you cannot read a book about discipleship and become a disciple. You become a disciple when you start following Jesus. You have to do something. Okay? It's not just intellectual knowledge. It's a practical thing. And a member can teach the doctrines and make another member. But he cannot make a disciple if he is not a disciple himself. So to be a disciple maker, you have to be first a disciple and be a follower of Jesus. What is a disciple? The meaning of the word is a follower or learner or a student following the master. So Jesus is saying, as you go, as you live your daily life, because this is the idea of the text, if we would translate literally, it would be better saying, going, or as you go, therefore, make disciples. That's where the emphasis, the command is. And how we do this? Well, we do this by going, living our daily lives. We do this by baptizing. And baptism is so important. But it's not the graduation diploma. It's the birth certificate. Come on. You just started there. You don't finish there. It's just the beginning. And then you have also teaching them to observe all things. Because you're not making just followers of Jesus. We are making followers of Jesus that are expecting the soon return of Jesus. So they need to understand the remnant, the Adventist doctrine, the pillars of faith, all the detailed message we have. So in the New Testament, it repeats at least 5 times the Great Commission in different ways. So I want you to expand a little bit more the Great Commission. When you go to Matthew 28, the emphasis is on going, baptizing, teaching. When you go to Mark 16, you have the emphasis on preaching. And you go to Luke 24, you have the emphasis is on witnessing. John 20 is on sending and forgiving sins. And Acts 1 verse 8 gives the geographic scope
where you start in Jerusalem, you go to Samaria, and then to all over the world. And it's amazing to see, when we were reminded this morning, see, that those pioneers, those missionaries that came to this land and spent years without seeing one convert. I guess I would join you, Pastor Ruguri. I would go home in a couple of years, discouraged. But they remained faithful to the call until they saw, after a few years, they saw one convert. And then it was exponential growth. And we can see from this new division, they became a greater division, right? It's amazing to see how the Lord has blessed his people in this region. So geographic scope is there. But we still have more areas to fulfill the mission. When the Great Commission is presented in those different aspects, everything is regarded to make disciples, okay? So we could say that these are all activities of the disciple-making process. Different emphasis for this major task that we have of making disciples. I like the illustration. I learned this from a friend of mine. He used, I don't know if this is common here, but I checked online and I saw some pictures of kids in Africa playing what we call it merry-go-round. I don't know if you have another name for this in your country, but it's this, small kids, they love it. I get dizzy just thinking about it, okay? Going round and round. But the children love it. And actually it doesn't matter in what part you enter the game, as long as you join and keep going around, all right? So think about this, about discipleship process. Sometimes we think, oh, you need to give a Bible studies, or you need to attend an evangelistic meeting. Some people will come because they listened and understood the message. Others will come because they love the music. Others may come because they like a beautiful temple to worship. And this is wonderful, okay? But others will come because they heard about the health message. They heard about the Sabbath. They heard about our principles in stewardship and finances for different reasons. Some will come because they want to contribute. They want to give back to their communities. And when you open an opportunity for someone to join us in ministry, in service, that might be the entrance or the open door for them to start this process of disciple making. So it really doesn't matter in what point you enter. What matters is that you join the team, you join the group, you join the followers of Jesus. But there are some basic principles that we cannot forget. Okay, these are foundations. The gospel, because we are making disciples, followers of Jesus. So we need to present the gospel. We need to present the Adventist doctrine, because we are not just making disciples of Jesus. We are preparing people to meet Jesus when he comes in the clouds. And we need to give opportunity for service and leadership. And this is one of the reasons that I love church planting, because church planting gives opportunity for new leadership. I was close to my place where I live in New York. We have a church, small, for your context, it's small. For us, in New York, it was kind of big, 300 people. But we have two couples in that Adventist church, two couples. They held together, two couples, more than 20 leadership positions in the church. Now, you're not following me. Okay. These two couples, husband and wife, two of them, elderly people, they were the owners of the church, okay? They were elders, treasurer, Sabbath school teacher, Sabbath school superintendent, deacon, head deacon, and the list goes on and on. I counted more than 20 positions among these two couples. This is a very sick environment, okay? This is not God's will.
And worse than that, well, now you join me and think about it. You may have in your own church elders. They've been elders for 50 years. And if they're vegetarians, they live it longer, right? Adventist people, they live long. And so they never quit. They keep on running. So a new person is baptized. There's no space on leadership. And you're going to find out, I'm going to present data proving that if you don't engage people in leadership, they will leave. I'll show you that. But it's extremely important. So my question for you is this, and hold on that question, because this is extremely important. Do you have in your entity, your division, your union, your local field, in your local church, the church you attended? Because I believe you also go to church, right? At least you have your name there. If you travel a lot, you may not be a very good church member. At least you send your tithe. Hope so, at least. But nobody said amen. I don't know. But it's okay. I'm not going to go into that. I live for George later on. But we are members of a local church. Does your local church has a process of disciple making? Is it simple to understand? And when a new person joins that congregation, is there a way for that person to be engaged and involved in some kind of ministry and understanding the gospel and the Adventist message? That's it. It's simple like that. Well, you may say, yeah, we have it. Well, is it working? Okay, that's the next question. Is it working? And then, well, maybe. Oh, I saw a hand on the back. Oh, tell me the story. Oh, you don't have time now, but you tell me the story to prove that it is working. That's the idea. So mission encompasses the very reason for the existence of the church. So being a disciple and making disciples for Christ describes the mission of the church. And some people say, oh, it's not actually the church mission, it's God's mission. Yeah, this is kind of a, missiological, theological discussion. But, and definitely, the church exists because God had a mission. And you know that, right? God's mission came before the church. Well, if you didn't know that, I'm going to tell you. There is a church because there is a mission before the prayer exists, before the church. Because God had a plan to save a world even before He created the world. So, if that mission existed even before the world was created, even if you consider the church in the Garden of Eden, the mission existed even before that. Right? You're with me? You're following that? Okay, all right. At least we agree in something so far. All right. So, mission is more important than the church. Well, now I might be in trouble, right? Not yet. Okay, I'll keep pushing harder then. Okay. Yes, that's right. The church exists because there is a mission that God had to save the world. So don't think that the end of the story is your success of a leader, of the success of your church or organization. No, this is just a mean to reach God's purpose, to save the world. So we are here for a reason. Don't never forget that. Because mission is so important, it cannot be just an sporadic activity. And I work in evangelism in North America, and I know our brothers in North America, they work in a very difficult place. So before you judge them, you need to think about how difficult it is to witness and do evangelism in North America. But I heard in some places, people say, oh, we do evangelism during the summer. I said, I can't believe it. I didn't hear well. Because the proper reason for us to exist is to do evangelism and to do mission. And if you do that just during the summer, what do you do the rest of the year? Something's wrong, right? You're missing something. That's the reason we exist. It cannot be an sporadic activity. It has to be part of our daily life. The mission of the church does not live of its own. Even the proper existence of the Christian church is founded in its engagement of fulfilling God's purpose for herself.
There is church because there is mission, and not the other way around. There is church because there is mission. So it would be better in this context say, not the mission of the church, but the church of the mission. Okay, some of you heard, others not. But it's okay. It's lunchtime. You're tired. I understand, because I'm very tired also. But let me move forward a little bit more. I want to challenge a little bit more. Multitudes are so sunken in sin that they have lost the sense of eternal realities. And this is true in New York, in Washington, in Nairobi, in Lagos, in Tokyo, everywhere in the world, in the large cities and in the villages also. Because that's the situation of human beings. And some people will only be reached through acts of disinterested kindness. So, as one of the fathers of the church said, preach all the time. If you need it, use words. But acts of kindness has to follow all our preaching. How does mission occur? Human history with a perfect, loving relationship between God and humans. See, it starts in the garden and will finish in a city. God sent in operation his redemptive mission. He sent his son. He didn't send an email. He didn't post on Facebook. He sent his son. He didn't have anything better than that, okay? Think about it. So any effort you can do, it's not enough to compare what God did. We have today challenges, big challenges in the mission. Let me just give a brief overview before I go to the end, okay? We are almost there. We'll be landing soon, George. Be ready, because I don't know what the leaders will say, if we have lunch or if we have the last presentation. So be ready anyway. Usually we hear about the 1040 windows, right? Is that part of the world? You know very well, North Africa, Middle Eastern, southern part of Asia. Very difficult place. And some of those places, they are difficult and easy at the same time. We heard this morning. I mean, I don't hear places where 1,000 people is baptized in one day. And we heard this morning. In a place that we traditionally think extremely difficult. Well, it might be difficult because we are not using the right methodology. It might be the case. I'm not an expert on that. But I'm just Mimi sio mtaalamu katika eneo hilo, lakini najaribu kuelezea uwezekano. Hapo mbele yangu upande wa kulia, Amerika ya Kaskazini, Australia na maeneo mengine, haya ni maeneo makubwa ambapo Kristo upo. Nilikuwa hapo muda si mrefu, nilikwenda kanisani, tulijenga kanisa, kanisa ni kubwa, eneo kubwa sana, jengo kubwa. Lakini tamasha lilikuwa likifanyika. Nilienda Montreal, Canada, miaka kadhaa iliyopita. Na juu ya kilele cha mlima Montreal, Canada, niliangalia chini na kuangalia jijini na kumuuliza mwongozaji wangu, hayo majengo makubwa yenye paa za kijani ni nini? Akaniambia hayo ni majengo ambayo yalikuwa kanisa zamani. Nikamwambia yalikuwa kwa nini? Akaniambia kwamba mengi yamebadilishwa na kuwa nyumba za kupangisha watu. Kamuuliza, majengo haya, mahekalu haya makubwa yamebadilishwa kuwa nyumba za kupangisha za kifahari katikati ya mji wa Montreal. Unaenda New York, jengo zee kuliko yote, jengo la zamani la Kigotiki, hekalu limebadilishwa kuwa jengo la kufanyia biashara. Ni biashara.
Huu ni ulimwengu wa baada ya Ukristo. Tunasema hapa tumsifu Mungu kama mlivyosikia kwa takwimu hizi. Eneo hili ambao tumekuwa tukifanya kazi, takwimu zinaonyesha kwamba watu wamekuwa wakikubali Injili. Imeanza kufanyika. Inafanyika katika miji mikubwa ya matajiri, watu wenye pesa. Inakuwa kazi na kazi, shida. Usichelewe, usikawie kuhubiri. Na sehemu ya mwisho inawakilishwa na miji mikubwa. Changamoto nyingi zopo duniani. Naweza kusema kwamba sisi ni matajiri katika miji mikubwa katika eneo letu. Lazima tufikie miji yote mikubwa, lazima tudhamirie kufikia miji hii mikubwa. Na tuweze kufikia kada mbalimbali katika miji hii. Hii haihusiani na maeneo ambayo Uislamu upo. Muda si mrefu lazima tupeleke wamishonari kufikia maeneo hayo. Kama Mungu ameamini divisheni hii, je, huu si muda sasa wa kuanza kufanya kazi yake? Fikiria hilo. Changamoto hizi kubwa 3 zinabaki. Hii sio kwa ajili ya ECD peke yake. Tukifanya hivyo haiwezi kufanya kazi. Yesu atarudi. Je, tumejiandaa? Tuko kwenye hili pamoja, paende usipende. Amerika ya Kaskazini, Ulaya, tuko pamoja. Kuna jambo jingine ambalo nataka niseme. Hilo halihusiani na jiografia, kubwa wa miji, ama elimu, ama dini ya hapo zamani. Ni jambo jingine ambalo inaenda zaidi ambayo tunayasema hapa. Kwenye nchi za Kikristo na miji mikubwa duniani. Kuhusu kubatiza na kutunza, nataka kubadilisha majina haya. Jina la kamati hii litabadilika. Kulea, tutasikia viongozi watakavyosema. Napoangalia takwimu, na hii ni utafiti uliofanyika kwa watu 2000, muda kidogo uliopita, tuliona kwamba umri walipoanza kuingia kanisani, wengi wao walikuwa ni miaka 30 na kushuka chini. Hapo ndio batizo nyingi zilifanyika. Ninaamini, sina takwimu, lakini mnaweza mkanijibu. Mamia na maelfu kama kwenu. 80% mpaka 90 ni miaka 30 na chini. Tunabatiza wazee na vijana. Nakumbuka mtu ambaye nibatiza kwa miaka 95 kwa Brazil. Alikuwa na miaka 95. Na kibaya zaidi alikuwa ni mvutaji wa sigara. Ukivuta sigara hawezi kuishi muda mrefu. Alikuwa na miaka 95. Utasema nini hapa? Na kubatiza kwa huyu mzee ulikuwa ni ushuhuda. Lakini kweli ni kwamba watu wengi wanaojiunga na kanisa ni vijana, watoto wetu kutoka mitaani kwetu, watafuta njia. Lakini ni umri upi waliondoka? Muda gani waliondoka? Unaweza kaona. Wengi wao waliondoka, walikuwa ni watu wazima walipoondoka, walipoingia vyuoni. Ujana wao miaka 10 na mwishoni, ama miaka mianzo ya 20. Waliondoka kwa na miaka 17, 18, 19 na 20. Wengi tunaobatiza ni vijana, na wengi wanaoondoka pia nao pia ni vijana.
Je, tubatize wengi ili kufidia wanaoondoka? If you have 2 children like me, or if you have 10 or 12, if you miss one, je, ni vizuri kuwa na watoto wawili kama mimi, lakini ukikosa mmoja haipendezi. Ni kingine cha muhimu cha kuangalia. Unaweza kuona 11.49% walikuwa ni viongozi. Inamaanisha ukiwa unapiga kasia huwezi kutikisa mashua. Inamaanisha kwamba wale ambao wako wakijihusisha na shughuli za kanisa za uongozi walikuwa waondoke kanisani. Asilimia kubwa ya walioondoka walikuwa tu ni watazamaji. Hivyo basi, kama hatuna njia za kuwakuza na kuwashirikisha wale ambao tumebatiza, wataondoka. Lazima tuwe na mfumo ambao hautatubatiza kuwafundisha, lakini pia utawahusisha katika uongozi, kuwaingiza kwenye shughuli za kanisa. Tunafungua milango ya kwao kushiriki katika shughuli za kanisa. Hili linaweza lisiwe linatokea. Inaweza lisifanyike hapa, lakini nadhani linawafikia. Kupitia taarifa za washiriki tunaweza kujua kuhusu haya. Watu wengi wamekuwa kujiunga na mfumo wetu wa kupitia taarifa za washiriki ACMS, na kupitia mfumo huu wa kielektroniki tunaweza kupata namba nyingi ambazo haziwasilishi ukuaji. Pale ambapo utafanya viongozi walio hapa, makatibu, mara wenye viti na wahazini, unapoleta mfumo wa kielektroniki wa washiriki, unakuta kwamba namba, takwimu haziendani na uhalisia. Unazifuta namba hizo. Lakini una watu kutoka kwenye idadi kubwa ya watu, nakuta wengi hawaji kanisani mara nyingi. Kwa tunatengeneza makundi ili tuweze kufanya mapitio ya washiriki. Washiriki ambao wanahudhuria mara nyingi, tunakuwa tuna washiriki ambao hawahudhurii kanisani mara nyingi. Tunaweza kukuta wengine ambao waliohama, wamehamia majimbo mengine, nchi nyingine, lakini wanaenda kanisani. Lakini pia kuna kundi la 4 ambao hawa sio washiriki. Hawa ni watu ambao tunawakumbuka walikuwa hapa miaka 30 iliyopita. Na kundi la mwisho, hawa ni wa kwenda kuwasaidia kuwakomboa, maana hawaji tena. Hivyo basi, lazima tuwafikie makundi haya yote kwa njia mbalimbali. Huduma ya kichungaji, huduma ambayo ndio tutoe kwa washiriki wetu wote. Kupitia huduma ya kwenda kupitia wale ambao hawaji tena sasa hivi kanisani, wale ambao wanajifikiria kwamba ni Adventista lakini hawajihusishi na shughuli za kanisa, wanahitaji kwenda kufikiwa tena. Yesu alikwenda kwa kondoo waliopotea. Kupitia kitabu cha Kutayarisha Njia, Mama yetu anasema hivi: He counts and recounts the flock. Come on now. Do you think his membership review is important? Je, unafikiri zoezi la kupitia washiriki, kuhakiki taarifa za washiriki ni la muhimu? Divisheni yako, unioni yako inawekeza kwenye kuhakiki taarifa za washiriki. Pesa nyingi tunaziweka kwenye
ukaguzi wa hesabu za fedha, taarifa za fedha. Still? Yes, okay, all right. Ndio. So, how many Hivyo. years your local church, Miaka mingapi field or union, have not kanisa lako, union yako, field yako? And I'm saying this not only for Ninasema hivi, to bring truth, sio tu kuleta ukweli na msaada, bali kutoa huduma ya kichungaji, huduma ya kichungaji yenye kuzaa manufaa, kwa sababu waumini wanahitaji hilo. Nashukuru Mungu, hadithi hii kuhusu huduma hii inakamilika kwa mafanikio na furaha. Hadithi hii ya kondoo aliyepotea inaisha kwa furaha, kwani kondoo anapatikana. Kuna ahadi hii ya kutoka mbinguni kwamba hata kondoo mmoja aliyepotea wa Yesu hatapotea. Yesu atawaokoa na kuwaleta. Huu ndio wito wetu, na ninaamini kwamba tuna maeneo mbalimbali ya kuyafikia katika eneo hili. Let me check something from all of us. Anze kuulizia kitu kutoka We have kwetu wote hapa. one Tuna speaker mzungumzaji mmoja aliyebaki. Some people have whispered that Baadhi wamenong'oneza kwamba we listen to him, kwa nini tusimsikilize, tumalize, we go eat lunch, tukapate chakula cha we mchana, go sleep, kisha tukalale, or au visit Rongai. tukatembelee Rongai. Others Wengine feel very exhausted. They want hisi wamechoka, to wanataka break for lunch, kwenda and then we kupata come back chakula, for one more period, and kisha then we turudi kwa ajili ya sum it kipindi up. kimoja What na is the tufanye wish majumuisho. of the majority? Wengi wangependa nini? How many want us to continue with our last speaker and we finish the day? Wangapi wanataka tuende na mzungumzaji wa mwisho tumalize siku? Yeah. Wengi wanasema hivyo. Elder, you cannot escape. Huwezi kukimbia. It's okay. Good. To the right, to the front, walk to the front, to the left, to the front, to the right. That's up, and then here. Let's pray. So the left, deep, deep. Okay. Okay. God bless you. Thank you, Eddie Abiyaji. Asante mzee Biaji. I guess it has been a Nadhani very nice imekuwa kipindi program since the beginning of this programu nzuri tangu kuanza kwa meeting. mkutano huu, And I must tell you, I have been blessed. na lazima niwaambie kwamba nimebarikiwa na taarifa ya mwenyekiti. Areas we thought is impossible to penetrate. Maeneo ambayo tulifikiria hayafikiki, God has gone ahead of us. Mungu ameenda mbele yetu
easy for us to kufanya iwe rahisi kwetu kufanya kazi hii. When I got the topic nilipopata mada that I'm supposed to speak on, ambayo natakiwa kuizungumzia, it was quite a very broad topic. Ilikuwa ni mada pana sana on the Africa context, because we are talking katika muktadha wa Kiafrika, kwa sababu tunazungumzia bara. But when the treasurer told me that lakini mhazini aliponiambia modify it, naweza kubadilisha kama nikitaka, hilo linipatia uhuru mkubwa. Sawa, nikaamua kuipa kichwa kinachosema kujitegemea katika mazingira yanayobadilika. Nimechagua neno lenye kubadilika kwa sababu bara lenyewe lina fursa nyingi za kiuchumi. Na nikumbusha nilipokuwa nikianza huduma yangu, kipindi hicho fedha katika bara la Afrika zilikuwa imara kuliko sasa. Tunapenda kubadilisha fedha zetu kwenda dola, lakini mara nyingi tunaona sasa hazina faida yoyote, kwa sababu viwango vya kubadilisha fedha mara nyingi haviko upande wetu pale ambapo tunazibadilisha katika fedha zetu. Tunakwenda kuliangalia hilo kwa ujumla wake. Namba moja, na la pili tunaenda kuangalia mianzo ya kihistoria ya Uadventista katika Afrika. When the missionaries came, pale ambapo wamishonari walikuja, vitu viwili walivyokuwa wakihusika nazo. Moja, unafikiaje miji au niende vijijini. Inategemeana na nchi ambayo nataka kufanya kazi yako. Nchi ambazo zungumza Kifaransa wa Katoliki walianza, na Wasabato walivyokuja walienda vijijini. Kumbuka kichwani kwako kwamba tunaangalia kujitegemea na jinsi kazi ilivyoanza. Unakuja kuona kwamba Waadventista kwa jumla wake ulianza vijijini. Na ukisoma Matendo ya Mitume sura ya kwanza, mzee Jesse alivyosema, Matendo sura ya kwanza sura ya 8, Yesu alitoa maelekezo yaliyo wazi. Alisema, anzeni Yerusalemu, Judea, Samaria and the uttermost part of the world. But we, katikati ya dunia, lakini sisi tulianza pembezoni mwa ulimwengu. Nataka unifuate taratibu kihistoria ili uone kwa nini na changamoto tulizonazo, kwa sababu tulianza maeneo yale mambo yalitokea. Moja, washiriki wetu wengi wako vijijini. Take it all the way from Dakar on the west coast, anzia Dakar across Africa as well as magharibi mwa Afrika Mashariki paka bahari ya Hindi. Hiyo ndio hali ilivyo. Tuna washiriki katika maeneo hayo na taasisi zilizojengwa katika maeneo hayo, yani vijijini. The church has grown, kanisa limekuwa katika maeneo ya vijijini. But the support system, lakini mfumo wa kusaidia hauna nguvu. So the institutions you have hivyo basi taasisi tulizonazo maeneo hayo zinahitaji ruzuku kubwa. Name it. Nagabogo, Cameroon, Nafagoe, Cameroon, Adventist University, Oka that we had in Mudende, chuo cha Kiadventista Ocha kilichopo Mudende, even the Baraton, hata Baraton, name it, haja yote ile, Babcock, all those institutions, taasisi zote hizo, they were all established in rural areas. Taasisi zote hizo zilianzishwa maeneo ya vijijini kwa sababu ilihitaji fedha kutoka juu. I just want to give you historical background. Taka kuwapa you find out
that when you are looking at the books, chanzo cha kihistoria, ili mkiwa mnasoma vitabu uweze kujua kwamba Ufaransa, Bern, TED kutokea Uingereza, inategemea mtu vile utakavyoangalia. Pesa ilikuwa ikija na kuja na kuja. Hata mimi kama Mwafrika, kama mtu mchanga kazini, najiuliza kanisa napata wapi hizi fedha? Lakini kitu kilitokea 1986 kilichobadilisha mtazamo wangu. Mwaka 1986 Rais Falkenberg alitembelea. Ndio mara ya kwanza niliona mtu anaitwa rais wa General Conference wa Sabato. Akaja akasema, UAD, labda hamfahamu mimi ni rubani. Sije kuona mtu ambaye ni pilot. Nataka kuwakumbusha kwamba mimi ni pilot. Nitawapeleka angani. Na nitawaacha hapo juu na kuwapatia parachute. Ama uruke na ushuke vizuri, ama ushindwe uanguke. Tena mdogo kanisani, mchanga kanisani, kajiuliza na maanisha nini? Alichokuwa akijaribu kusema ni hiki: mmetegemea sana ruzuku, hivyo basi mtakuwa wenyewe. Hii ilikuwa ni 1986. Na what does that mean? Ile inamaanisha nini for an African kwa Mwafrika that is struggling? Ambaye anapambana. Tuangalie kwenye I'm going to look at the population of Adventists on the continent of Africa. Taangalia idadi ya Wasabato barani Afrika. I'm going to look at the financial data. Taangalia taarifa za fedha za jinsi tunavyoenda. Based on this background that I've given to you. Kwa kutumia muktadha huu niliopatia, taangalia sera za fedha na nitaangalia mambo halisi na changamoto, na nitaangalia roho ya unabii nasema nini na ushauri unaotoa Mama White anachosema. Na tutaangalia tunaendaje mbele huko. Tutaweza kufanya nini ili kwenda mbele. Population of Adventism. Idadi ya Sabato. In the year 2019, mwaka 2019, bara la Afrika ilikuwa ina Adventista milioni 15.9, which represents 44% of the world population. Ya idadi dunia nzima. In 2020, we have 9.6 milioni 5.6, and the world had 21,723,000. na dunia ilikuwa na milioni 21. Yani asilimia 47. In 2021, 9.7, 21 and 45% milioni 21, sasa na 45, asilimia 45 ya ulimwengu wote. Unaona kanisa linakuwa katika bara. Remember the presentation of Jason. Kumbuka wasilisho wa Jason. Relax. Because there was a time in other parts of the world the church was growing very fast. Maeneo mengine ya ulimwengu kanisa lilikuwa likikua. So you may reach a plateau if you don't move very fast to make sure unafika tambalale, eneo ambalo usipokimbia sana Christianity, we are already there. Kristo tayari ulikuwa umekwisha fika. Ukienda mbele. Now, the next thing is that yes, you have the population. Ndio una watu. How have you been contributing in terms of finances? Umekuwa ukichangia nini kwenye fedha? Look, tazama. Total offering or total tithe.
Zaka for the kwa whole ujumla continent of Africa in bara lote la 2019 Afrika mwaka was 2019 $141 million. ni dola 141. In 2020, it became 136 million. 2020 ilikuwa What do you think 136 happened in milioni. 2020? Nafikia nini kilitokea mwaka 2020? The COVID. COVID, uviko. You see, the issue we are dealing with here hoja ni is ambayo multifaceted. tunapambanayo hapa ni mtambuka. Exchange losses. Tunabadilishana hasara. To what we call depreciation of your local currency. Kushuka kwa thamani kwa Remember, sababu we are translating your local currency fedha into zetu dollars, right? zimeshuka thamani. Tunabadilisha fedha Anytime yako you ya see a nyumbani Kenya kwenda shillings dola. Wakati wote ambapo unaona shilingi ya you will not get the Kenya same dollars. imeshuka thamani, Let me give you a typical hawezi example. kupata dola zile When I was zile going to za mara the ya US kwanza. in 1978, Nilipoenda Marekani mwaka 1987, Naira, that is the Nigeria currency, Naira, one Naira yani hiyo ni fedha ya was Kimarekani. $2.50. Naira moja ilikuwa ni dola 2 na senti 50. Leo dola is moja about 710 Naira. ni takriban Naira 710. The African continent as Bara a la whole Afrika has kwa what we ujumla call wake soft currency. lina fedha ambazo hazina nguvu. You cannot take it, you go to Huwezi America, you say ukaichukua you are ukaenda buying Marekani something. ukanunua You got to kitu. convert it into a currency that Lazima will be accepted. ibadilishe kuwa Because of fedha that, it ambayo doesn't mean the itakubalika. currency is useless. Haimaanishi kwamba hii It simply fedha haina means kazi yoyote, That your inamaanisha ability tu to get reward outside your country is limited. uwezekano wa kununua kitu nje ya So taifa this is what lako is ni happening. finyu. Your population Kitu ambacho is growing, kinatokea. Kinachotokea ni But in terms kwamba of what you contribute, idadi ya watu inaongezeka, denominated in dollars, lakini kile is ambacho reduced. nakitoa So in 2019, katika dola we hakiongezeki. contributed only 2019 8.86. tulichangia tu 8.6. In 2020 is 8.77. ni In 8.77. 2021 2021 ni 9.7. So our population is Basi not growing as idadi fast haikui kama as our kwa kasi finances. kama so that we can fedha contribute zetu, ili meaningfully tuweze kuchangia to the kwa church, maana to the world budget. ya The kwa next one kanisa is kwenye the offering. bajeti ya kanisa. Nyingine saving. ni sadaka. 7.7. There's Ni one thing 7.7. always good about the Adventist style of Kuna giving. kitu ambacho kinashangaza kwenye I have noticed. utoaji wa Kiadventista ambacho When it comes to offering, nimekiona. Ikifika kwenye we sadaka, respect tithe, tunaheshimu we sadaka, respect tunaheshimu 30 Sabbath zaka, overflow offering. People will save tunaheshimu and save. When they sadaka say ya today Sabato 30 Sabbath 13, offering, everything is there. tutatoa. Kila kitu kitakuwa kiko pale. So you see how we Unaona- are faring in that Unaona jinsi area. Remember, tunavyofanya, tunavyoenda apart from this kwenye hilo division, eneo. Pembeni ya divisheni the other hii, two African countries have not adopted maeneo this, mengine tu mawili ambayo payment hayaja, system. nchi mbili ambazo If we were hazija to do it for the whole haziendi continent, kufanya matoleo ya kielektroniki ni Our revenue, mbili tu. Tukifanya our hivyo, card giving matoleo yetu will yatapanda, significantly matoleo ya increase 13 yatapanda, yatapungua because our collection kwa platform sababu has not been established. mfumo wetu wa utoaji bado This is the policy haujarasimishwa. according to Hii ndiyo ECD Working hoja Policy Handbook. kwa It said the mujibu goal wa of kitabu cha total kazi financial cha support divisheni ya shall be ECD. continually kept before all entities in the division, emphasizing the importance of steady growth and pointing out that they cannot expect to depend permanently on increasing appropriation from the division and the General Conference, but that the organization shall be able to release to the division in increasing amounts the funds they themselves needed in the earlier stages of their development. Each union mission and conference, feed, which has not yet attended said support, shall, in cooperation with the union, division committee, establish a plan and a specific date for achieving financial self-support. An annual review shall be made by the division and a report submitted to the General Conference. You see, we must have a goal. When it comes to self-sufficiency, it's expected that a baby cannot continue to suck
haiwezi kuendelea kunyonya maziwa ya mama milele. No. Hapana. So, if you start a new program, hivyo it should be solved with programu mpya. listen, will it take 5 years? Lazima tujiulize itachukua Will miaka it take 2 5. years after that you are on your own? Baada ya hapo uko mwenyewe. In French, when I was working in the French territory, we have what we call cadeau wazoni. Merci beaucoup. What that simply means is that not all gifts are zawadi good. Zote ni nzuri. There are poisonous gifts. Kuna zawadi zenye sumu. Let me give you a typical example. Ngoja nikupe mfano halisi. If I come to you today, I say, I want to give you $1 million. Nikija kwako nisema nataka kukupa and milioni moja. A medical school. Na kuanzisha shule ya afya Timbuktu. Will you take it? Utaichukua? There's silence in heaven. Kuna ukimya mbinguni. Will you take it or you leave it? Utaichukua ama utaiacha? You leave it? Utaiacha? Why do you leave it? Kwa nini utaiacha? There are no students there. Hakuna watu pale. Huh? Someone made the statement right there. Mtu amesema neno hapo. You said they are Muslims? Msema kuna Waislamu? The gospel is for everybody. Hapana. Okay? Injili ni kwa wote. So we don't discriminate on that very one. He raises an issue. He said there are no students there. Kuna mtu amesema hapa hakuna wanafunzi pale. But what you have to bear in mind is, how are you going to support it? After you have built the school, how are you going to run it? Lazima uwe nacho kichwani kwamba baada ya hapo utaendelezaje? That's a good example of what they call ni mfano mzuri wa not all gifts zawadi are good. But if you give me $1 million, you say establish a university in Nairobi, I will take it and run. Nitaichukua na kukimbia. Because I know I can kwa sababu ninajua nikafika na kutumia rasilimali zilizopo kwenye jiji hili na kuendesha chuo. Tazama Kigali. Look at Bangkok. Angalia Bangkok. You have to make sure the students are there. Lazima wahakikishe wanafunzi wapo pale, walimu wako pale, ambao watatumia ili kuendesha chuo. Hivyo sio zawadi zote ni nzuri. Then this one is talking about institutions. Linaongelea taasisi. So if you have a university you want to establish. Hivyo ukiwa na chuo unachotaka kukianzisha kama je, una wanafunzi? Let's say you don't have the students. Tuseme huna wanafunzi. Adventist students. Wanafunzi wa Sabato. We normally say, but remember there are also missionary schools. Ndio tunalisema. Kumbuka kuna when you don't have the students, but you have the population. Excellent. Lakini kuna maeneo ambayo una watu. Walete hao. Get more pastors. Leta wachungaji wengi kufanya nao kazi. This has always been my approach. Huu ndio umekuwa in Africa we pitch a big tent. Unajua Afrika tunaweka hema kubwa. We invite everybody to come and tunakaribisha kila mtu attend our meetings, right? Is that what you do? Uhudhurie vikao vyetu. Si ndio tunavyofanya. Imagine. Hebu ufikiria. A parent mzazi sent his children to your school. Mzazi ameleta mtoto wake shuleni kwako. They bring their children to your school. Mtoto wako shuleni kwako. Without you paying for the attendance. Bila wewe kulipa kuja kwao. Unakuja kutoka una shule kubwa ya Sabato na kanisa kubwa kwa kutumia kwa watu ambao watatumia miaka 5 na wewe. And that's why when we have these schools, ndio maana tunapofanya shule hizi kuanzia shule ya msingi, sekondari na chuo kikuu. Wakipita kwetu whether you baptize 50% or 60% of them. Usiwe na hofu kwamba umebatiza 50% ama vinginevyo. Roho Mtakatifu atafanya kazi. Naweza kupa mifano ya baadhi ya watu wetu ambao wamepita shule zetu bila kujua chochote kile kuhusu Adventista, lakini walipomaliza wanarudi nyumbani. Wanatengeneza marafiki. Wanabaki kanisani. Na wanasaidia sana kanisa. Institutions. Taasisi. Now, what do we mean by tunamaanisha nini? Self-reliance. Navyosema kujitegemea. Remember, kumbuka. Keep this at the back of your mind. The basic principle is that you live within your income. Fanya kulingana na live within your income. It's not how much, how many millions. Uwezo wako. If I can feed on what I generate, kama naweza kuishi kulingana na kile ambacho nakitengeneza. I do not ask someone else
Simuombi yoyote yule anisaidie chochote, anipe pesa ili niweze kuishi. Whether your currency is hata strong kama fedha yako ni ina nguvu ama haina nguvu, nguvu, as you can live kama tu unaweza kuishi kulingana na kile ulicho nacho, basi unaweza kwenda mbele vizuri. What are the resources available to the church? Rasilimali zipi ziko kwa kanisa? Rasilimali ni zipi ambazo kanisa linazo? Rasilimali ya uhakika, rasilimali ya uhakika kwa kanisa ni zaka na sadaka. Na kumbuka nikikuwa katika kanisa, nikisema kama tunaweza tu kujenga shule nyingi, zahanati nyingi, tunaweza kujitegemea. I bought into it at the beginning, but I found out no. Nilitegemea hili mwanzo. The most stable source of self-reliance is this tithes. Chanzo kizuri cha kujitegemea ni zaka na sadaka. Huwekezi chochote, Roho Mtakatifu anafanya kazi. Number 2, matunda ya waumini wetu waaminifu. Cha pili, there are endowments, there are wills, wakfu, donor advice funds. Let's talk about wills. Ya watu ambao wanataka kutoa. In the United States of America, tuzungumzie wakfu. Marekani, it's just unbelievable the faithfulness of our members. Uaminifu wa watu wetu ni mkubwa sana, ambapo watu wanaandika wosia wao kabla hawajafa. If they are gone, ili wakiondoka, the process from this, from that yatokanayo na hiki na kile na kile yabaki kwa kanisa. Pesa nyingi sana. Endowments, where people give you maybe $500,000. Watu wanakupa just feed on the interest. If they don't give you the principal, haina use the riba. interest. Tumia riba. Most especially educational institutions. Mara nyingi kwenye then of course, because of taasisi za elimu, lakini kwa sababu za kikodi kuna mifuko ya misaada na pesa nyingi ambayo ninakupa, ambayo unaweza kuifanyia kazi na kukupa mawazo ya jinsi ya kuelezea. Haya ni maeneo ambayo tunaweza kuyatumia, ambayo kanisa letu linaweza kuyatumia. Taasisi zetu, karo kama AUA, Baraton, Oka, they depend heavily on tuition fees. Zinategemea sana karo. So you got to have the population. Kwa hiyo lazima uwe na watu. You'll be getting a lot of money from the higher organization. Kama utakuwa na pesa nyingi, unapata pesa nyingi kutoka juu, muda umefika sasa tufikirie upya, kwa sababu pesa haiji kama zamani. Yes, endowment, wakfu, and donor advance funds na mifuko ya. Let's look at the major challenges. Tuangalie changamoto kubwa ambazo zinakabili kanisa letu, sio katika bara tu, hata ukienda divisheni nyingine ziko pale. The church is very good in budgeting. Kanisa linafanya vizuri katika kutengeneza bajeti. Kila mwaka kamati zinakaa. But you find out that lakini unakuja kuona the highest line of item in our budgeting system, asilimia kubwa ya bajeti zetu ni mishahara na mengine. Salaries and allowances. Mishahara. Even when the budget is not balanced, there's what they call the faith factor. I don't know if you have heard that. Sababu inaitwa dini, sijui kama mmekusikia. Don't worry about the budget, God will provide, God will provide, God will provide. Usiwaze sana, usihofu kuhusu bajeti, Bwana atatoa. Mwisho wa mwaka unakuwa na nakisi. Lazima tu administrative and general departmental expenses. Mishahara yetu. We need to watch that very well. Gharama za uongozi na idara. Live within your means. Fanya yale ambayo katika uwezo wako. Fact, there's another fact. Appropriation is necessary at the beginning of the work. No question about that. Kuweka fedha ni muhimu mwanzo. Appropriation is necessary at the beginning of the work. Manpower is a must if the mission is to be accomplished. Rasilimali watu ni muhimu sana ili misheni iweze kufikia. Locally generated income is a sure foundation for any organizational existence. Katika eneo hilo ni muhimu katika
kuendeleza kwa taasisi yoyote, lakini sasa nchi nyingi Afrika kama si zote zina pesa ambazo hazina nguvu sana, haziwezi kubadilishwa. Lazima uende benki kuu, wanakupatia kama hawana, una shida unaenda kwenye soko haramu. Ni kama mna soko haramu hapa, lakini nchi nyingine kuna soko haramu ambalo linafanya kazi sana kuliko soko rasmi. Pesa zinashuka thamani sana. Washiriki wetu wengi wanaishi katika maeneo ya vijijini. Tutakuja kulielezea hili ushukaji wa thamani ya fedha. Taasisi zetu nyingi sana ziko vijijini. Baadhi ya maeneo watu hawaamini kwamba Mungu ana rasilimali maeneo mengine mengi. He has resources Mungu ana everywhere to finish his work. Maeneo mengi sana kumaliza kazi yake. Place like Chad. Hata maeneo magumu kama Chad. Including a difficult place like Congo. Hata eneo gumu kama Congo. Zamani Zaire. Burundi. Rwanda. Name it. Taja yote. He has enough to finish his work. Mungu ana rasilimali nyingi kumaliza kazi yake. Therefore, the greater challenge to all administrators is how to balance and manage ya kuhakikisha kuna usawa katika and the human resources of the organization. How do you have an optimal application of the resources katika matumizi ya of the church? Katika fedha na watu katika taasisi, sisi ni dhaifu katika bara. I know when I go to the US, nikienda Marekani, it's so hard haijai kusikika to fire a pastor, right? Haijai kusikika mchungaji akifukuzwa kazi. I have some union presidents here. Is that not true? Nina wenye viti wa unioni. You cannot fire a pastor. Huwezi kumfukuza kazi mchungaji. It's an abomination. Ili kitu hakiwezekani. But when you go to US, lakini ukienda Marekani, they fire you like that and wanakufukuza tu hivyo. Life continues. Maisha yanaendelea. It bleeds, right? Moyo mmoja damu. Bajeti ikiwa haiendi vizuri, wakihitaji kufukuza kazi wachungaji wa looking back. Na kuna nitazama nyuma. Because they know they have to take that resources kwa sababu wanajua inabidi wachukue rasilimali hizo so that they can also send it to the mission field. Ili wazipeleke. So there's that sacrifice that we don't see on the receiving end. Ambao hatuoni sisi ambao tunapokea. That people have to make such tough decisions. Kwamba watu inabidi wafanye maamuzi haya magumu. Just like my brother Jerome. Kama kaka yangu Jerome. When they give you appropriation from the GC, in the past when I was growing, after they have distributed the home money, some of us from the developing world will just get up. Oh, thank you, General Conference. You gave us this, you gave us that, GC kwa kutupatia hiki na kile, lakini kwa muda sasa. I've seen my brothers on the continent begging, say, thank you, brother. Sijaona kaka zangu kutoka barani wakisema asante. Chukua ambacho mnataka, tupatieni mnachotaka, lakini sisi tutaishi nacho. Hicho kinanifanya nina furaha. Nikikaa nikisikia hiyo, nafurahi. Kwa sababu fedha haitamaliza kazi. Ni watu watakaomaliza kazi. Na inahitaji kujitoa. Living within your income. Ndani ya fedha yako. Kujitegemea. Common challenges in administration. Employment. Changamoto kubwa katika accounts receivables, policy violations, and sense of insecurity. Ajira, madai ya fedha, without looking at the finances, tegemea. Huwezi ukaongelea kujitegemea bila fedha. Because the decision you make translate into the finances of the organization. Yale ambayo nafanya yanabadilishwa kwa fedha za taasisi. Let's always watch our employment. Tuangalie ajira zetu. Accounts receivables. Madeni
kwa watu, policies of the church, sera za kanisa, even when you do not agree. Hata kama usikubali. Because it's either you follow the policy, ni ama ufuate sera, ama sera itakusukuma pembeni. Inatokea. There are policies I do not agree with. Kuna sera sikubaliani nazo za kanisa. But that doesn't mean lakini hiyo haimaanishi kwamba those policies. Nisiziheshimu hizo sera. I am an employee. Kwa sababu mimi ni mwajiriwa. I am an employee of the church. Mimi ni mwajiriwa wa kanisa. So as an employee, I must kama follow mwajiriwa lazima nifuate yale ambayo kanisa imeridhia. Kwa sababu kuna wengine kati yetu tukifika katika eneo hilo, chief executive, nasema mimi ni mkurugenzi mkuu. You want to run the organization the way you want and run it down. Kuendesha taasisi vile unavyotaka na kuiangamiza. But remember, bila kuwa na adhabu yote. Nilikuwa nawaambia hii wafanyakazi wenzangu, you be accountable not only to your committee, utawajibika sio tu kwa kamati yako, accountable to God. Utajibu pia mbele za Mungu. This is the challenge of being an administrator. Hii ni changamoto ya kuwa kiongozi katika kanisa. If I were to run a corporate world, ningekuwa katika ulimwengu wa kawaida, report to the board of directors, I'm done. Kwa mbele ya bodi ya when it comes to the church, lakini ikifika kanisani ninafahamu, I report to this body. Ninawajibika kwa bodi, lakini kuna siku nitawajibika kwa mtu mbinguni Mungu. Hiyo ni changamoto kwa kila kiongozi. So in employment, demonstrate the need, assure there is a budget, and avoid nepotism. Accounts receivables. This is the greatest weakness of all of us in administration. Workers are not usually called for accountability. Watenda kazi hawaitwi kwenye uwajibikaji. Is our challenge. Hii ni changamoto yetu. Within the organization, we have within accounts receivable, we have organizational debts, we have personal debts. Tuna madeni ya taasisi na madeni ya watu binafsi. Remember, kumbuka, you are not exonerated when you are owing the division as a union. Hausamehewi pale ambapo division inakudai wewe kama union. Huwezi kusema tutawalipa pale ambapo tutakuwa nacho. That is a weak stewardship thinking. Hayo ni mawazo mabaya ya uwakili. Because you own churches. Kwa sababu division does not own any church. Even the tithes are not free, they don't haimiliki makanisa, hata sadaka na zaka sio ya kwao. Kwa hiyo msipowapatia, they have resources to support, msipopatia watakuwa wana rasilimali gani ambazo zitatumika kusaidia kazi. Must be free and it must be flowing. Iwe huru ili fedha fedha ikuwe inapita. Kiongozi anayedai nilikuwa na uzoefu nilipokuwa at the division. Division. Always watch, brothers and sisters. Siku zote nilikuwa nikiona kaka na dada pale nilipokuwa ikidai you cannot look at the eyes of the division officers. Kwa hiyo kutazama macho ya viongozi wa division. The union officer, kiongozi wa union, yes pastor, yes pastor. Tasema tu ndio mchungaji, ndio mchungaji. Jua tu anadai. Those that are not owing, wale ambao hawadai, they will look at the Darugudi like this face to face. Tamwangalia hivi mchungaji Rugudi. Thank you, you are doing a good job. Mchungaji Rugudi atasema asante, unafanya kazi nzuri. It's not good to owe. I'm going to sio vizuri kudaiwa. From the spirit of prophecy. What LG Quite has to say about that. Christian integrity expected. The world has a right to expect strict integrity in those who profess to be Bible Christians. By one man's indifference in regard to paying his just dues, all our people are in danger of being regarded as unreliable. The church of God has no product to sell. Integrity, trust. That when they give us these resources, kwamba tukipewa fedha hizi, we use it for the purpose in which is given. Tazitumia kwa malengo ambayo service still possible
With wise management, you can save something. Kwa uongozi wenye busara tunaweza kutunza vitu baada ya kulipa madeni yako. God's cause buried. By working on wrong plans, men have brought debts upon the cause. Mipango. Let not this be repeated. Let those at the head of the work move cautiously, refusing to bury the cause of God in wafanye hii kwa uangalifu, kijiepusha na laana ya Mungu. Christian service. Deny your taste. Deny the injustice of appetite. Save your pens. Pay your debts. Work them off as fast as possible. When you can stand forth a free man again, owing no man anything, you will have achieved a great victory. Is that a fantastic statement? Let me tell you. I remember I've only taken loan from the bank once. And that was from Nigeria. In Nigeria, if you take a loan today, they will tell you this is interest rate. Right? If the government changes a policy, they change the rate immediately. So they change it twice on the loan I took. I was in America when I took this loan. My wife noticed I wasn't sleeping very well. So he asked me, what is going on? I said, I'm okay. I'm okay. The following week, I'm still telling her I'm okay. He said, you have a problem. Tell me what is going on. I said, well, you may think I'm afraid. I took a loan to finish a project. They gave me this interest rate. And now, government changed the policy. The interest rate went up. So I don't know, you know, we are in business, you plan how you are going to pay. The things suddenly changed. So I prayed to God, I said, listen, God, let me get my tax return. As soon as I get my tax return from the government, I'll go and pay off the loan. So this was in April. When I got the money, I took everything. I said, I went to the bank. I'm going to pay off this loan. They said, oh, Oga means chief. Chief, don't pay. You chief usilipe. Kila kitu twende taratibu. I'm not sleepy. Nikamwambia kaka, siwezi kuwa nikilala, nitakulipa leo. Nikitaji tena mkopo nitakuja. Tokea hapo nikaapa, sitachukua tena mkopo Nigeria. Kwa sababu Marekani ukichukua mkopo, riba inajulikana kwa muda wote wa ule mkopo. Lakini nchini kwangu ni kama ukiweka mkono wako anachukua kila kitu. God designs that we should learn lessons from the failures of the past. Mungu amepanga ili tujifunze kutoka changamoto za zamani. Hatutakiwi kurudia makosa ya zamani. Nafahamu baadhi ya biashara ambazo tuna kuvumilia kupatikana kwa hasara. Wengine wanaweza wakavumilia hasara. Kuvumilia hasara huu. Lakini unaweza kufanya hivyo kanisani. Benki itakimbilia dhamana zako. Wale ambao wanahusiana na sisi zetu lazima wajifunze gharama zetu ili taasisi zisijihusishe, zisiingie katika madeni. Wahazini. The business manager is to see that expenditure
does not exceed the income. Mhazini lazima hakikishe kwamba gharama hazizidi fedha. So that the work here ili kazi hapa isiwe, ili kazi isikwamishwe na madeni. Madeni lazima yajulikane. Matendo yenye kukatisha tamaa. Kukopa pesa bila kufanya mahesabu, hata kama limezoleka sana, linakatisha tamaa. Mungu atataka wale wote ambao wanaamini kuamua kutokufanya matendo haya ambayo sio ya uaminifu. Madeni ya kanisa haileti utukufu kwa Mungu. Tazama unaangalia mbele. Baada ya yote ambayo tumejadiliana, kwa na taasisi hizi eneo ya vijijini, hatuwezi kufikia bajeti yetu. Suluhisho ni lipi? Namba moja, badilisha fedha zetu. Nachokisema hapa ni ambacho nimekifanya, nafanya kazi. Hakikisha pesa ikifika, ili kuitunza uwezo wake wa kununua, badilisha kwenye iwe fedha yenye nguvu. Usiweke fedha nyingi katika fedha zisizo kuwa na nguvu. Usiseme nina franc bilioni 3 za Kirwanda na nimeweka benki nipate riba kutoka hapo. Subiri, swala la muda. Ni swala la muda, thamani itashuka. Zambia, Zimbabwe, Angola, Nigeria, Ghana. Nchi hizi zote, hata rand inapanda na kushuka. Unafanya nini? Namba moja, badilisha kwa kwenye fedha zenye nguvu. Iwekeze. Keep less cash at the bank. Punguza fedha unayoweka benki. Meet your need, spend it. Kwa na fedha ambayo itatimiza mahitaji yako, basi usiweke fedha nyingi. Namba 3, hili la muhimu sana. This is very important. Hii ni ya muhimu sana. Acquire landed properties. Let me give you a good example. Pata vitu vyenye thamani. Niwape mfano. Nikikuwa katika kazi ya kanisa Abidjan, nakumbuka kasema kwamba watu wakisema kanisa halipo kwenye vitu vyenye thamani, kila kitu ni kuhusu utume wetu, misheni yetu. Lakini ukienda Abidjan, vitu ndivyo nunua kipindi kile ndio vinavyotumika leo. Mungu alinichukua eneo hilo, kaka na dada. Nilikuwa na mhazini msaidizi anayejishughulisha na thamani za kanisa. Alikuwa akienda Ufilipino, Malaysia, Thailand, Singapore. Anaangalia eneo ambalo jiji linaendelea, ananunua ardhi na kuiuza. Mapato yanatumika kwenye uinjilisti na mahitaji ya kanisa. Fundisheni wachungaji wadogo, hata kama ni wadogo kiasi gani, wako wapi,
wanunue ardhi waiache hapo. Idadi ya watu inaongezeka lakini ardhi haikui, haiongezeki. Sawa? Ukinunua hii ni uwekezaji. Baada ya muda inaongezeka thamani. Sawa? Tuende mbele. Avoid setting up institutions in rural areas. Tusianzishe taasisi maeneo ya vijijini. Msikia wasilisho la Jesse. Mission to where? Misheni wapi? If you want to go to mission to the village, you are in trouble. Okay? Kama unataka kuanzisha misheni kijijini, unachacha tatizo. Ngoja nikueleze kinachotokea. Every African, kila Mwafrika comes from the village. Anatokea kijijini. You know where you are born. You know where your father is born. Unajua alikozaliwa, unajua babako alikozaliwa. Even me, hata mimi, in the US, hata Marekani. I know where my father is born. Ninafahamu baba yangu alipozaliwa, nafahamu nilipozaliwa. Popote nitakapoishi, nitarudi kule kijijini. Krismasi, mwisho wa mwaka mpya, Pasaka, niko pale. Niweza kutoka Marekani kuambia mnunue ardhi, sababu Marekani ardhi haipo. Lakini Afrika habari ni tofauti. Ardhi inaongezeka thamani. Marekani ni majengo, nyumba ambazo zinaongezeka thamani. Unachotahitaji kufanya ni kuhakikisha usiende maeneo vijijini. Maeneo kazi ikianza mijijini, mimi kwa sababu natoka kijijini, nitachukua utume kutoka kijijini kuja mjini. Lakini kwa vile rasilimali ziko mjini, nitazichukua kutoka mjini na kuzipeleka mjini kusaidia kazi. Na hicho ndicho Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8 inasema. Kazi ianze Yerusalemu. Huo ndio ulikuwa mji wa kibiashara wakati huo. Chukua rasilimali kutoka hapo, kuendeleza kazi maeneo ya vijijini. Kwa sababu tulivyoanza. Cha pili, ubadilishaji wa programu zetu za elimu. Taasisi hizi zilianza katika bara la Afrika. Nyingi ni vyuo vyenye ithibati. Kazi programu nyingi zilikuwa ni zile zinazohusiana na kanisa, theolojia. Kulikuwa hakuna shahada ya hesabu, uhandisi, computers, sayansi haikuwepo. Kwa ni changamoto. Lakini leo lazima tuangalie mfumo mzima. Hiyo ndio ninachomaanisha kwa kubadilisha mfumo. Mchungaji anaweza kuwa mwanasheria. Nani alisema mchungaji hawezi kuwa msanifu majengo? Nani alikwambia mchungaji hawezi kuwa mtaalamu wa kompyuta? Unaona, kama tukiangalia mfumo tulionao, kubadilisha programu zetu za elimu kutimiza mahitaji, tutaona umuhimu wetu unaongezeka. Nani ataongoza hiki? Ni nyinyi mliopo hapa.
Mna AUA, taasisi zenu nyingi. Shukuru Mungu kwa hizo. Lazima tuzitumie vizuri. Na kutengeneza programu ambazo zinatoa suluhisho kwa vitu vya karne 21. Kitu cha pili, fanya maamuzi magumu. Wakati mwingine tunakuwa dhaifu. Hivi nifanye maamuzi huu sasa, labda anaweza kanikata kichwa. Tunachukua tahadhari sana. Na watoto wa Mungu hawapaswi kufanya hivi. Kuwa na uhakika. Yesu anasema, niko na wewe. Fanya kicho sahihi kwa kazi ya Mungu, huna cha kuogopa. Mungu ana rasilimali sehemu nyingi dunia hii ili kumaliza kazi yake. Tafuta uso wake, atajifunua kwetu. Nawatakia heri kwenye uongozi wenu. On this hill, katika kilima hiki we have our own language. Tuna lugha yetu. When something is so good, we say it is bad. Kitu kiwa kizuri sana tunasema ni kibaya. And when we want you to do something serious, we say tukitaka kufanya kitu cha uhakika tunasema touch it. Kishike. Hawa ni watu wabaya. The three of them are very dangerous guys. Hawa watu watatu ni watu hatari sana. Si ndio? Thank you very, very much. Asante sana. Material like this, jumbe kama huu, jumbe kama huu lazima imechukua muda mrefu kukiandaa. Unaweza kukaa tu chini na wakachukua hoja hapa na pale. Utafiti umefanyika, umewaza sana, na maombi pia, na kupenda pia. Hizi ni jumbe zinazobadilisha maisha. Tamani tungekuwa na muda wao waweze kurudi tena, lakini tutapanga. Wako hapo kwa ajili yetu. Makao makuu ni ndege tu ya siku moja. Viongozi tukija kwenu, hivyo basi tumemaliza mawasilisho matatu yaliyopangwa asubuhi hii. Ndiyo yamekwenda hadi mchana, lakini tulisema baada ya hii ya mwisho tutaenda na kupata chakula cha mchana, na mchana tutakuwa huru, isipokuwa wao. Kutakuwa na kikao kingine na viongozi wetu, kisha saa 9 wenye viti wa unioni ilitaja,
na someone else. Na mtu mwingine. It has already been mentioned. Ilikwisha tajwa. Now, sasa tomorrow will be a full day as well. Kesho itakuwa ni siku nzima. There are two main functions. Kuna matendo makubwa mawili. Plenary meeting. Tutakuwa na kikao cha kawaida hapa ndani. With most of you who will not be, na wengi wenu ambao hamtakuwa mshiriki katika vikao vya kamati. And as of now, there's no nominating committee. Na hadi hapa kuna kamati ya kupendekeza. Once that one is created, it will go to work. Itakapotengenezwa itaanza kazi. In a different location. Itafanya kazi eneo jingine. Sio hapa. Eneo jingine. Watakapokaa kwa ukimya na kuwaza na kwenda. Wapate chakula cha mchana hapo. Na vingine venye ulazima. Eneo hilo. Wakimaliza kazi watarudi. Sijui. Hilo alibashiri. Lakini kesho kamati ya mpendekezo itakuwa kijishughulika hapo. Sisi tutakuwa na kikao chenye kujishughulisha sana. Badilishana mawazo. Mambo yote haya. Sijui neno mission imetumika mara ngapi siku hii ya leo. Ndio nakwambia kitu. Nakwambia kitu. Don't allow anything to delay you from that focus. Siruhusu kitu chochote kukutoa kwenye lengo hilo. Today that are vying for our attention. Many of them. Wengi wetu wanataka umakini wetu. From your union, a happy person. Umetoka kwenye union yako mtu mwenye furaha. A very unhappy person. Sirudi kwa mtu kutoka na furaha. Kiruhusu vitu kutoa usikivu wetu kwenye ambalo Mungu ametupatia. Hakuna kitu ambacho nataka kutufanya hivyo. So